Buonasera, buonasera a tutti e ben arrivati qui su Bridges of Light. Questa sera abbiamo, come abbiamo annunciato da tanto tempo, una ospite con noi davvero eccezionale. Abbiamo con noi Nadia Jamil. Hello Nadia, how are you? I'm good. I'm good. Thank you. How are you? I'm very well, thank you. I'm really well. I'm really excited to have you here on Bridges of Light. You know, there are a lot of people who are just waiting for you to join us. C'erano tante persone che aspettavano questa diretta questa sera perché Nadia ha una bellissima storia da raccontarci e quindi questa sera saremo qui tutti e due insieme. I think there is something wrong here because I cannot see you and hold on one minute. Because I can either see you or I can, no, hold on. Okay. How beautiful your Italian sounds. Oh. Okay, thank you. So now I think that is better. Let's just see how do we see each other on Bridges of Light, because before I could only see you or me. So, you know, I'm just like waiting. Okay, now it's fine. Fantastic. Okay, great. So Nadia, thank you very much for joining us and grazie per essere qui questa sera. We have Bianca Bartolomei who is translating for us, and she's writing everything that you're going to say and that I'm going to say when I speak in English. Volevo raccontarvi una storia. Io ho incontrato Nadia, I've met Nadia 9 anni fa, 9 years ago, quando sono andato in Pakistan. Tante persone mi sconsigliavano di andare in Pakistan, ma sapete, io sono una persona coraggiosa, vado ovunque mi chiamano. Many people kind of, before I left, said, no, don't go to Pakistan, it's so dangerous, you're so dangerous. But I said, I'm so kind of brave, I go everywhere people ask me to go. E la madre di Nadia, Nadia Jamil, era la mia PR in quel momento, she was my PR at that time, and therefore, quindi mi ha chiesto di andare in Pakistan per lavorare e trattare delle persone col Reiki, e quindi sono andato in Pakistan per 3 settimane ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. So I went to Pakistan. It has been the most amazing, one of the most amazing experiences in my life. So naturalmente ho incontrato Nadia, che è un'attrice meravigliosa e molto famosa in Pakistan, e ci siamo innamorati gli uni degli altri. Then I met Nadia and we just fell in love instantly as soon as we met to one another. Yes. Nadia, you know, I know that you've gone through a lot of challenges lately, but I really would like to start from the beginning. So che hai avuto tante sfide nella tua vita, non ultima il cancro che che hai avuto durante il Covid, ma you know, not only, you know, many challenges. But I would like to start from the beginning, per cui vorrei cominciare dall'inizio e vorrei parlare della tua esperienza come attrice. Nadia è un'attrice molto conosciuta in Pakistan, non solo attrice di film molto importanti, ma è stata anche una anchor woman, cioè aveva il suo show alla televisione dove aveva degli ospiti, un salotto dove appunto c'erano delle persone che andavano. So you're not only an actress, but you're also an anchor woman, somebody who would have been on TV constantly all the time and interviewing people. Ma una cosa molto bella, prima di passare la parola a Brady, a Nadia, before we go forward, I also would like to say, prima di andare avanti nell'intervista, volevo anche dirvi che Nadia ha recitato al Globe Theatre a Londra, sapete, questo meraviglioso teatro di shakespeariano, e ha lavorato e ha portato avanti la commedia di Shakespeare, La bisbetica domata, e l'ha fatta in Urdu. Urdu è la lingua pakistana e il teatro era pieno, zeppo, gremito di persone. So I was just saying that you've been doing
the Shakespearean, I can't remember the name of it now in English, because Taming of the Shrew, yeah. The Taming of the Shrew in Urdu at the Globe Theatre in London, and you know, the audience was just like mesmerized by all that. So Nadia, now I've spoken too much, and therefore now you speak. So really, really very happy to be with you here tonight. So do tell us a little bit about yourself, when you start acting and all the rest of it. Well, my name is Nadia Jamil. I was born in London. When I was about 10, 11 years old, my parents moved back to Pakistan because they wanted my brother and me to be close to our roots. So we grew up in Lahore after that, and I was in Lahore till my college. I went off for college, and after college I came back in 1996, and I started acting when I was 13 with let me translate what you just said, okay? Ha detto Nadia che lei è nata a Londra, però poi quando avevo 4-5 anni la sua famiglia si è ritrasferita in Pakistan, a Lahore, dove io sono stato appunto, ed è rimasta a Lahore fino a quando è andata poi all'università. E poi dopo l'università, durante gli anni dell'università, l'hanno notata e ha cominciato a fare l'attrice. So, you know, when did you start to be an actress? My mother has always been she's a very strong figure in my life, and she's very political. And she was a political activist, she was a feminist. And at that time, there was a political theater group that her friend ran. And her friend saw me act in something in school and then asked me to join their group. I was 13. I remember I was, again, 12 or 13 years old when my mother took me on May 1st to a May Day rally in a factory. And there were thousands of factory workers. And she made me stand on the stage and sing, International. Yes, my mother was a socialist in her days. And let me say about your mother, because of course I've met her, and she's also an amazing woman. La mamma di Nadia o anche è una donna politica molto importante, è una politica pakistana molto importante, è un'attivista, è una femminista, ha lavorato con le persone, le personalità più importanti del mondo politico pakistano, e lei dice che una volta ha portato lei a un comizio e l'ha fatta mettere sul palcoscenico e le ha fatto cantare questo inno in questo comizio dove c'erano tanti lavoratori, e l'ha fatta cantare su questo inno importante dove tutti quanti la guardavano, e lei comunque era stata lì, che erano tutti quanti che guardavano lei. Vorrei che tutte le persone che ci stanno osservando, invece di chiacchierare tra di voi, seguiste la nostra diretta, perché è molto importante ascoltare le parole di Nadia questa sera. Yes, please go forward. My father is the opposite of my mother. He's very romantic. So I grew up with the love of politics and social activism and romance. And both of these things were like beaten into me at a very early age. My father is a Sufi. He's he's a seeker of the truth, and he's just a very non-materialistic, loving, loves nature, loves animals, loves poetry. Every night we would listen to poetry, my brother and I, before we slept. So we grew up with these two worlds that contradicted each other. The world of politics and injustice and standing up for justice, and the world of romance and ideas and poetry and love. Ok, let me say, per cui lei è cresciuta con una mamma attivista politica, una mamma femminista, socialista, e un papà invece romantico. Il suo papà è una persona romantica che ama la natura, ama gli animali, ama i fiori, per cui dice che lei è cresciuta da una parte con una persona, è cresciuta con la politica dalla parte della madre e dal romance, come lo chiama lei, dall'amore dalla parte del padre. Il papà, io ho conosciuto un uomo meraviglioso, anche lui ha avuto appunto questa vita un po' bucolica, un po' romanzata, un po' così, una cosa meravigliosa. And I think it's very important to add that my father is a Sufi, because
E il suo papà è un Sufi, molto molto importante il Sufi, yes. Because that way of thinking about your how you measure success and ambition, it changes when you are taught the path, you know, by a Sufi teacher, because you are taught that ambition and success is not material, it's not fame, it's not money, it's not a roof over your head. No, success is when you feel clarity and when you connect, you know, with the divine. So my father was like that. Beautiful, it's just beautiful. Ha detto che il suo papà ha cresciuto questi ragazzi, lui e lei e la sorella, nel modo sufista del termine, per cui diceva che il successo non significa avere soldi o avere denaro, ma significa avere una crescita spirituale e personale dentro di te, qualcosa che ha a che fare con la tua crescita personale. Quindi lei è cresciuta con questi insegnamenti. Yes, beautiful. That's it. And I became, in 1996, I started working on television and started working on screen. And 2012, I went back to theater. I went to the Globe and I started working there, and then went back to the Globe in 2014. And I kept working until I moved to Cambridge in 2017. I moved to Cambridge. Ha detto che lei quindi ha fatto la vita d'attrice, ha lavorato tanto come attrice, poi ha fatto questa televisione, aveva degli ospiti importanti 3 volte alla settimana nella televisione pakistana, e poi nel 2017 invece si è trasferita in Inghilterra a Cambridge. So you came to Cambridge in 2017, right? Yes, 4 years ago I came to Cambridge, and I used to go back every year and do a project in Pakistan and come back. But I came to Cambridge because I wanted my sons to be educated here. I also wanted to sort of be alone. I found that I have never been alone. Solitude was something that I was not familiar with at all. And I think that it was time that I was being called to just be alone. And it was in 2020 that I think the divine decided you have to be completely alone. No. And so let me explain this, please, because also we want to speak about the children, okay? Yes, yes. Per cui ha detto che lei si è trasferita quindi dal Pakistan a Cambridge nel 2017 per far sì che i suoi figli studiassero in Inghilterra. E anche detto anche una cosa molto interessante, ha detto anche per rimanere da sola, perché io fino a quel momento avevo sempre vissuto in compagnia, perché in Pakistan sono un poco come le famiglie italiane, vivono tutte in queste grandi comunità. I think Pakistani families are a little bit like the Italians, Yeah. you know, very family Yes. oriented. Yeah? Yes. And there's family and there's work, and I work in many orphanages. There's my adopted children. There's in Pakistan, my life is not mine. It belongs to everyone else. But in I came Pakistan la mia vita, dice in Pakistan la mia vita non è la mia perché appartiene a tutti, poiché lei è un personaggio pubblico e perché si prende cura di tantissimi orfanatrofi e di bambini che hanno delle disabilità di cui lei adesso ci parla. Lei dice ogni volta che è in Pakistan quindi si occupa di tutti questi progetti umanitari che ha. Yes. So I also wanted my boys to learn how to be independent, because in Pakistan, life was too easy for them. Everything was done for them. And in Cambridge, I knew that they would have to be, it was them and me. Life would be hard for them. They would need to cycle 20 minutes in the snow, in the rain. We have no car. So they would get independent, and they will learn to value more, you know, what their lives in Pakistan are about, that they take for granted before that. Ha detto che i suoi figli, ovviamente, essendo Nadia una persona importante e anche la sua famiglia, in Pakistan loro avevano una vita privilegiata, per cui i suoi figli non erano mai andati a scuola, per esempio, con i loro mezzi, che ne so, con la bicicletta piuttosto che con l'auto,
ma avevano sempre l'autista personale che li portava avanti e indietro. Lei voleva che i suoi figli crescessero come tutti i bambini normali, che sapessero che cosa significa la vita, e per questo si è trasferita in Inghilterra, dove appunto i suoi figli adesso vanno a scuola, e vanno a scuola con la bicicletta, diceva prima lei, o nella pioggia, o se nevica, o se nella pioggia, i ragazzi vanno comunque a scuola in questo modo. Yes. So that's it. I mean, that sums up to now. 2020, life changed again, because when COVID's first lockdown occurred, I was diagnosed with breast cancer, and that's when life took another turn. E poi la mia vita si è completamente trasformata nel marzo del 2020, quando eravamo tutti in lockdown in tutto il mondo, e io mi sono ammalata di cancro al seno. Quindi ho avuto questa, e la mia vita ha preso un'altra strada, anche ancora, un'altra sfida, ecco. Yes. I think cancer, you know, it's such a, for me, my father's had cancer, my grandmother died of cancer, my grandfather died of cancer. It's something that I've always been frightened of. But when it happened, I was not initially frightened. Initially, I think I was like, okay, there's a plan. I will be okay. But before the first chemotherapy, the chemotherapy was to be on the 1st of May. By the end of April, something happened and I just crashed. I crashed. And I think all the fears that I've had, Gaetano, since I was a little girl, all the fears, all the insecurities, everything that I felt in my life, it was like a big a big ball came and hit me. And end of April, I realized I can't, it's not cancer, it's life. I cannot deal, I don't know, I'm not good at it. I'm not good at relationships, I'm not good enough a mother, I'm not, and end of April, I tried to take my life because I became so depressed and so exhausted. Let me translate, thank you. So it will give you a little break as well. Ha detto che quindi a marzo è stata diagnosticata, gli è stato diagnosticato un cancro al seno, e dice che lei era, quando ha avuto la notizia, per lei era una cosa, poiché dice che in tutta la sua famiglia tante donne erano state malate di cancro al seno, per cui per lei è stata una cosa molto, sembrava che era una cosa passeggera. Il 1° maggio avrebbe dovuto subire la prima chemioterapia, e alla fine di aprile invece sembrava che tutte quelle paure, tutto quello che ci aveva dentro, per lei erano troppe: la depressione, la paura, la voglia di non, la paura di non potercela fare, e quindi ha cercato di suicidarsi. Così ha avuto questa crisi, e quindi ha cercato di suicidarsi. So you attempted to take your life, right? I did. I took an overdose of pills, and the only person in the house other than me was my child. And I think it is the only thing I regret in my life, because my child had to see me, and my child suffered when he saw me in that condition, and he saved my life. But when I look back on that day, near the end of April, it was like everything that I had been ignoring, you know, saying, I'm so strong. You know, I'm taking care of other people and taking care of other children, and just, it's like cleaning all the fears and putting them under the carpet. I was 4 years old when I was sexually abused the first time, and I was sexually abused many, many times after that. There was a pattern where I allowed myself to be abused many times in my life. The worst time was when I was in my A-levels. It was a very violent abuse. And all of those fears and all of the fears and all of the insecurities that had come out of relationships, all of the fears I had about me, within me, they all were built up. And that time, that at the end of April, khalas, finished. I was like, I cannot do it anymore. But
I'll tell you, it is amazing. For me, I feel the divine sent me 2 gifts. One gift, I mean, I'm everyone, we are all blessed with so many gifts all the time. But the 2 most recent gifts are cancer, a beautiful gift to me, and the capacity to get up when I fell. Yeah, amazing. Well done. Let me explain, please. And just finally, just to tell, sometimes we don't know that we are in pain, but our body knows. So my epilepsy, my cancer, my typhoid, this problem, all these physical problems I was having were because I was not managing my grief and my pain properly. I wasn't parenting myself. Adesso vi dico quello, sebbene Bianca sta scrivendo, io vi dico quello che ha detto in sintesi. Lei ha detto che che ha ringraziato il suo cancro perché il suo cancro le ha fatto venire fuori tutti quegli strati di ferite del cuore che aveva. Ha annunciato che lei è stata sessualmente abusata quando aveva 4 anni ed ha subito una serie di violenze sessuali, anche violente, per tutta la sua vita. Per cui assolutamente dice che questa cosa era stata assolutamente qualcosa che ci aveva dentro e ha così capito che la cosa che ha detto anche prima, che quando lei ha preso questa overdose di pillole, il suo figliolo l'ha trovata, quindi hanno chiamato poi l'ambulanza, quindi lei deve la vita al figlio. Your son found you, right? The one, yes. E dice che dopo aver fatto questo lei ha cominciato a prendersi cura proprio della sua bambina interiore. So you kind of decided to take care finally of your inner child, right? Yes, that's exactly it. And I think there was in this 1 year, I have stopped feeling, why didn't my brother come to see me? Why didn't my father come to see me? Why didn't XYZ come to see me when I had, cancer? I realized anybody who comes to see me is a bonus. If they don't come to see me, it's fine. What is important is I must be there for myself. I have to say, Nadia, you are here for you. Nadia, it's okay. It's okay, baby. It's okay. Don't be scared. Yeah? I'm here. And I actually had these conversations, with myself where I just thanked God over and over again. Thank you. Thank you. And near the end of my chemo, I got sepsis. So for 2 weeks, I remember they were pushing my chest and the last thing I heard was, we're losing her. And when I opened my eyes, I was in this plastic, they had put these plastic curtains all around me. And I couldn't see the sky or a tree. And I just lay on my side and I wrote on Instagram. I could just move my finger and thumb and I put my feelings like a Dear Diary, put them on Instagram. I didn't think anybody would read them. But suddenly I would lie there and ping, ping, I would hear and I would see all the amazing love complete strangers were showing to me. And it was complete strangers, like angels. They carried me through that time in hospital. And the first time I was coming out of hospital, I wanted to share it with all of these people on Instagram. And I went out and I saw the sky and I saw the trees. And I was like, yes, fantastic. And I have learned so much, Gaetano. You don't need anyone because you have these friends. You step outside and the wind will touch you and say hello. And the trees are standing there, rooted with their branches spread out, giving you oxygen, giving you free of cost, not expecting anything, just every day. You can ignore them, you can cut them, they will give you oxygen. And I just said, I want to learn from these trees.
and winter will come and their fruit will go, their leaves will go, their branches will fall, they will sway in the wind, but they will stand because they believe it's okay. This will pass and spring will come. Yeah. Just patience. Please translate, please, Nadia, otherwise I will lose all, and I don't want, because it's so beautiful and there are so many teachings from you tonight. So, by the way, Graziella, who also speaks English, and she's gone through some stuff like you, she's saying, thank you for sharing your suffering. You are a big gift. You do not know how much you're helping me. Thank you, so bright and encouraging. So, ha detto che lei è stata in ospedale e quando è stata in ospedale, durante l'ospedalizzazione, ha avuto una crisi epilettica. E quindi i dottori l'avevano messa in una tela, in una tenda tutta di plastica intorno a lei, e gli avevano detto, aveva sentito, dice l'abbiamo persa, invece lei ha avuto la forza d'animo di prendersi coraggio e ad andare avanti nella sua vita. E dice che a un certo punto la prima cosa che voleva scrivere una specie di diario, per cui che cosa ha fatto? Ha preso il telefono e ha scritto delle piccole frasi su Instagram, non pensando a nulla, non pensando assolutamente a nulla, ed ha scoperto che sebbene nessuno dei suoi familiari stretti era andato a trovarla, ma perché lei aveva capito che doveva prendersi cura di se stessa, non aveva bisogno di nessuno in quel momento, ha trovato tantissimo amore da persone strane, proprio che non conosceva. Tantissimo amore dalle persone che le scrivono, tantissimo amore dalle lettere che lei riceve giornalmente. Quindi è la cosa anche più bella che lei ha detto, che mentre era in ospedale e guardava fuori, ha visto questi alberi che ci danno l'ossigeno, sono delle meravigliose cose, per cui anche l'amore per la natura, che evidentemente gli è stata inculcata anche dal padre, no? Sufista, e questo amore dell'andare ad abbracciare gli alberi, che quando noi parliamo di spiriti elementali parliamo sempre di questo, ed è molto molto importante. So, did you go and hug the trees? I do. I used to hug them before as well, and I do, and I still remember the first time I came out. But you know, we live in a time, Gaetano, everything we want now. Food is fast, internet is fast, connecting is fast, love now. Why isn't he showing me love? Why isn't she there for me? Why? What you learn when you are sick is patience. And this is the thing that animals know it, the trees know it, all of the divine's earth knows patience. Us human beings have forgotten patience, and being sick is a beautiful gift because it slows you down and it forces you to be in divine patience. Wait, let me say this is beautiful, even more beautiful. Ha detto che quando si è malati si riceve il dono della pazienza. E quindi stiamo tutti lì ad aspettare, perché tutta la nostra vita adesso è qui, vogliamo questo, vogliamo quello, vogliamo tutto velocemente. Invece quando una persona è malata, che non si può muovere, che sta a letto, aspetta, e quindi con la pazienza lei ha anche guarito se stessa. Quindi è come essere pazienti di aspettare che il divino in qualche modo si prenda cura di noi. Yeah. You know, there was a time, the 2 weeks that I was in hospital, but they were poking me and they couldn't find my veins. They were trying to take blood from my legs. And my body became this object. And I felt so familiar because my body was an object when I was abused as well. So many times my body has been treated like an object. And I lay there at peace because I was free from this object. It's not my problem anymore. If someone wants blood, they find a vein, they take it, they don't find a vein. The pain also stopped bothering me. Someone comes and feeds me, someone puts a tube in me. I have no responsibility in the world. That 2 weeks in the hospital, I was like in a spa. No responsibility, no emotional responsibility. I was free, and I let myself just slow down to stopping and just be in zero space. So when I come out. Hold on.
ha detto che lei considera queste 2 settimane che è trascorso in ospedale come se fosse stata ad una spa. Non aveva, ha detto, non ho responsabilità emotive. Tutto quello che faceva, i medici venivano, gli infermieri mi pungevano dappertutto perché non trovavano una vena, sono stata intubata, mi hanno dovuto dar da mangiare perché non potevo farlo da solo. Tutto questo ha fatto sì che io ho capito che finalmente ero scevra da qualsiasi responsabilità emotiva. Yes. And when I came out, I reminded myself, you have learned this gift, this cancer and this sepsis. The chemotherapy gave me arthritis. The chemotherapy gave me diabetes. I said to myself, okay, now you cannot eat poisonous things, another gift. Now you must move slowly. And I started doing Tai Chi and Qigong, and I started doing these things I did it because of my arthritis. So it was a gift my arthritis gave me. And I learned inner stillness more and more. And my most important lesson that I learned was I will fall. Now I know I will fall again. Maybe I will be sick again tomorrow. Maybe I will be sad again tomorrow. Maybe somebody will say something that hurts me. But I know, just like that tree that is shaken in the storm, I will stand. And I know I will survive because I have learned to be my own parent. I have learned to hold myself as gently and as lovingly as the divine holds me. And these are all things I learned in solitude and in sickness. So I'm so grateful for this time. Sono molto grata perché durante la mia malattia ho recuperato delle cose che io avevo perso. Ho sentito di rimanere in silenzio dentro di me, la tranquillità interiore, la pace interiore che avevo perso in tutti questi anni di lavoro che ho fatto. E quindi dice che il cancro, sebbene le ha dato altre cose come l'artrite e come il diabete, lei ha deciso che invece di combattere contro questo, ha deciso che invece era giusto prendersi cura di se stessa, per cui per trovare la pace interiore ha cominciato a fare Tai Chi piuttosto che Qigong, proprio per stare proprio in pace, in serenità. E lei sa questo, che adesso che è andata ha avuto tutti questi traumi fino a questo momento, la cosa che dice, potrebbe anche capitare che domani io mi ammalo di nuovo, ma una cosa è certa, io so che so cavarmela da sola, che sono in grado adesso di riuscire a cavarmela da sola. Also, you learn when when your body has been through so much and you say enough, bas, no more. Now, in Italian we say basta, which is very similar to basta. your... In Urdu we say bas. Yeah. And I said, bas, no more. I'm 48. 48. I was abused when I was 4. So for so many years, I have allowed outside external factors to control how I feel inside. I am happy because she makes me happy. I am sad because he has hurt me or she has hurt me. All of these feelings I'm feeling inside me, but someone outside me or some experience outside me is controlling them, like a remote control car who has no control. So what my sickness gave me was the gift of the remote control of my feelings. Here, you are in control. You are going to decide. Now, if this is making me feel uncomfortable and it's affecting my body, bus. Don't do. I can step out with grace. And I think that's another thing. I was a very angry person. All my life, I've been very aggressive, holding aggression in my body. I think that's one of the reasons maybe I got cancer. Stress, aggression, doesn't matter how much organic I ate. And I think, again, the gift of that anger and that aggression slipping out, because I forgive everyone, but most important, I forgive me.
my mistakes, my failings. Hold on. Ha detto che finalmente ha capito che cos'è il perdono. Ho detto sempre perdonato tutti, ma finalmente io riesco a perdonare me stessa. E ha detto che sebbene lei adesso ha 48 anni e ha una anche dice che da quando aveva 4 anni lei è stata abusata sessualmente, ha detto che assolutamente adesso ha capito che non è il controllo esteriore ad essere la cosa, ma lei è quella che deve prendere controllo di se stessa. Nadia, I would like to talk a little bit about the children that you're helping in Pakistan. Nadia è una benefattrice, si prende cura dei bambini disabili, i bambini che sono stati abusati, tutti in Pakistan. Lei ha degli orfanatrofi che io ho visitato con lei e che abbiamo anche un progetto insieme. You remember we spoke about a project together in the Yes, future with the children. yes. So, yes, so do tell us a little bit about the projects that you have, because I understand that you, being a public figure, coming out like an abused child, you know, so many people, so many children have come back to you and say, well, look, I had the same experience. Yes. A lot of adults have come to me, a lot of young girls, a lot of young women, a lot of young men have come and told me that they were abused as children and they have felt shame and they have felt anger. It has affected their relationships. And I want them to be free of that. You know, I think therapy helps a lot. It helps me a lot. But, you know, beyond that, there is a realization that you must understand that you must not carry the shame of these events, because you are forced to feel shame for something that is out of your control, out of your hands. You're forced to feel dirty. But I find myself very pure and very clean and very wonderful, even though I was abused sexually. You know, those people who did it maybe are unclean. But I think I started working with children when I was 17 at the Mother Teresa home. And I did it because I was angry and I was restless. And when someone suggested that I go to the SOS village and work there, and I've started there, and they sent me to the Mother Teresa home. And my restlessness calmed down when I was working with those children. Ok, So for lei mi years segue. and years. Qualcuno a casa mia, poiché io ero una ragazza molto arrabbiata per tutto quello che mi era successo, qualcuno mi ha consigliato di andare a lavorare con i bambini e a Lahore c'è la casa di Madre Teresa, che così si chiama, è un orfanatrofio, e lì lei ha cominciato, dice che ogni volta che andava a trovare questi bambini lei si sentiva con una calma interiore. So there is a Mother Teresa home in Lahore. Yes, there are many Mother Teresa homes in Pakistan, and there are 2 in Lahore. And I worked there. I worked at the SOS villages in Lahore. I worked at several other orphanages, and now I'm the one of the ambassadors for the Child Protection Bureau for Punjab. But there are many other people doing fantastic work in Pakistan with children. I work with them. I used to just go and I would do what is referred to as drama therapy. I would use drama techniques to work with children who have suffered from trauma, tell stories, you know, do physical exercises, play, so that they divert their attention from their pain, and so they know and remember that they can play, that they can heal, that they have these options. But these children helped me. It's not that I helped them. They helped me. They helped me realize that I had a goal. I had something to live for. Because at that time, when I was working with the children, I was so lost inside myself. These children gave me a goal. They gave me focus. They taught me. I worked with children. Gaetano, the youngest child I buried, is 6 months old, who died of rape. And I remember a 9-year-old once, after his operation, he was raped. 1 week after his operation, he was sitting with me having ice cream, talking to me, and, you know, telling me, I love strawberry ice cream. And I was looking at him with awe that this little 9-year-old, he knows how to heal. He's so brave. I want to be like him. So these children saved my life. Nadia, I need to translate, please. It's Yes. so interesting.
ha detto una cosa terribile, che un bambino che lei ha visto di 6 mesi era stato abusato e quindi è morto. Un altro bambino di 9 anni che lei ha salvato invece è stato operato, e questo bambino dopo l'operazione si è messo a giocare con lei, per cui lei lavora con tutti questi bambini che hanno avuto tutti questi traumi, cerca in qualche modo di farli ridere, farli scherzare. Lei è un'attrice, quindi lavora con il dramma. Lei ha questo motto, dopo ce lo facciamo spiegare, magari lo scriviamo in inglese. What is that motto you told me about drama and trauma earlier today? Yes, I use drama therapy. So I use drama techniques to Okay. work with children who have suffered from trauma. Ha detto che usa il dramma, la drama technique di bambini che hanno avuto dei traumi nella loro vita, così che aiuta attraverso, per farli ridere, la commedia, le aiuta appunto a in qualche modo far venire fuori tutto quello che hanno subito, però poi in qualche modo farlo guarire anche nello stesso tempo. Yeah. And working with children, you learn. Life is, you learn how to live. You learn how to, really grab the moment and laugh. And these children have kept the child inside me happy and alive. She's always had friends in these children, and I love telling stories. They love listening to stories. I love dancing with them. They love dancing with me. So I'll give them a jumping castle. They will jump. They will forget their pain. They will, take what is being offered. And I've learned from them to take what is being offered to me, because I've learned life like this, it can be over. And at the end, what is happening? You are waiting for love, you are waiting for money, you are waiting for someone to give you some validation, and life is over in your wait. So the children and the trees, they teach you two things. They teach you patience and live now. There's no tomorrow, there's now. So now is it. There's this one infinite now that you and I are in. And it's a blessing. I mean, here I am talking to you and connected to all these other amazing people. And it's a gift. It's a gift. The universe is throwing these gifts, and I'm not going to deny them. I'm going to take them and say thank you, Yeah. Ha detto che lei c'ha questo, dice che quando lei lavora con i bambini, nell'aiutarli a dimenticare quelli che sono successi, i loro traumi, attraverso farli ridere, farli scherzare. Lei è stata un'attrice, lei è un'attrice ancora, e dice che appunto lavorando con questi bambini ha capito anche dentro di sé quanto è importante avere questi momenti di gioia. Dice che l'universo mi sta mandando tantissimi doni e io sono qui a viverli. Non bisogna aspettare se poi ti arriva l'amore, se poi ti arrivano i soldi, se poi ti arriva una famiglia. Viviamo qui, nel qui e ora. Quando noi viviamo qui nel presente, potremmo anche pensare che noi domani moriamo e non abbiamo goduto dei momenti che potevamo avere qui sulla Terra. You can just, there are teachers all around you. I was looking at the snow was falling and it was so cold. And I was looking at this one flower outside in my garden, so fragile. The flower is so fragile that if I try to break it, the petals will fall. But it's standing there, coming out of the icy ground with the snow falling over it. It's standing there. And I understood we are fragile and we are broken and we are in pain and we are also strong and we are survivors and we are capable of great joy. And both the things happen together. That's not one or the other. And you learn that the greatest lesson that you can learn from nature is, like I said before, it's patient.
Not just, oh, be patient, Nadia. No, no, no. Patience. It's a beautiful patience. There is a word in Arabic for sabrun jamil, not just any kind of sabr, not just any kind of patience, but a beautiful divine patience. Now that is the kind of patience I want to learn. I want to learn that when I'm eating, when I'm talking, when I'm listening, I want to learn that kind of patience. Dice che lei vuole ancora imparare la pazienza, non della pazienza che qualcuno dice aspetta, no, non quel tipo di pazienza, ma la pazienza interiore, qualche cosa che ti dà voglia di andare avanti, essere con te stessa. Per esempio, ho raccontato questo aneddoto di questo fiore che ha trovato nel suo giardino che sebbene piovesse, nevicasse, scusate, e c'era il ghiaccio a terra, lei ha visto questo fiorellino nascere con questo stelo forte e anche se i fiocchi di neve gli cadevano sullo stelo, dovunque, lei ha visto proprio la forza di questo fiore, che l'ha paragonata a lei ovviamente, che finalmente ha trovato la forza di andare avanti e di crescere. E questo è importante, dice anche avere pazienza nel crescere, la pazienza anche durante quando uno mangia, invece di mangiare frettolosamente, proprio vivere in questa divina pazienza. Lei proprio stressa molta cosa nella pazienza, la pazienza di fare le cose, la pazienza interiore, la pazienza che ti dà la voglia di andare avanti ogni giorno nella nostra vita. There's a word in Urdu called maslihat. It means things happen for a reason. And if I think that way, then I think, okay, the bad things that have happened to me, what is the good that I can have? What is the good that has possibly come out of them? Because there's always something positive and good, even from the most terrible lesson. There is something. Dice che anche dalle più terribili lezioni c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi la vita, I always say that life is a book of lessons. Yes. Yeah, so we actually dobbiamo imparare il libro, sapete che la vita, come diciamo sempre, è un libro di lezioni, per cui siamo qui a imparare e niente mai avviene a caso. Se lei è stata malata è perché if you have been sick, it is because you had to go through some stuff and you had to understand more about yourself. And you learn that I already knew that children are a great teacher. I already knew that nature is the great teacher. But now I know another great teacher, a great friend of mine, is pain. What a beautiful teacher pain is. How we get angry with this teacher. You know, always in school, there's that teacher trying to teach you something and you're like, I'm so bored by this teacher. I hate that teacher. But that teacher is going to teach you the best lesson you've learned in your life, and that is pain. Pain has been a teacher I've been scared of, a teacher I am still scared of. I respect pain. I am very scared of pain. But my God, what a great teacher. Dice che un altro dono che il Signore è un altro insegnante che è stato nella mia vita è il dolore. Quanto il dolore è stato importante per me. Quindi il dolore che lei ha sentito, il dolore per dentro delle ferite che ha avuto, il dolore è stato uno degli insegnamenti più grandi insieme e che ha imparato in questo momento della sua vita insieme ad avere pazienza, alla pazienza, a tutta questa cosa. I actually would like to go a little bit further talking about the children. Because the children are our future and therefore we really need to. So I have two foster sons in Pakistan. I have two my biological sons who are 18 and 14. And I have two foster sons who are my teachers also. All four of them are my teachers. But my foster sons, their stories, they are very proud of their stories. And now they talk to other children in orphanages. They go and they talk to other children in orphanages and they give their story. My boy, who is 15, 16, he was 4 years old. And I was doing a TV show on brick factories. And I saw this little boy, 4-year-old little boy, in this hot July sun, making bricks.
And I said, you know, he's so small. And the man said, oh, his parents owed me a lot of money. His parents are dead. So now he has to pay the debt. So when I went home, I called the owner of the big factory and I said, how much money did the guy owe you? I will pay you. Give me the child. He tried to con me, tried to be clever with me. So I put a case against that brick factory. I think he decided the child is not worth it. In 2 days, I was working with my son in my bedroom. The door knocked and it was my producer. And she was holding the hand of this little boy. He used to sleep with the cows in a shed. He was beaten black and blue. He was so scared of me because he didn't know me. There were just tear streaks in his dusty face. And he had a little plastic bag with one shirt and one pair of plastic shoes. Today, he is 16. He's going to be an engineer in the army. He's captain of the cricket team. His name is Sabir. It means patience. He is the most beautiful gift that life has given me. And I tell people always, you know, you see these children begging, or you see these children, when you foster a child, you give a child the opportunity to a life, to a proper life. My second child was a beggar. Let me say, first of all, the story of the first child, which is beautiful. I was so taken by your words that I forgot that I had to translate. Sorry. Ho detto, ero così rapito dalle parole di Nadia che ho dimenticato di tradurre, speriamo che l'ho fatto comunque Bianca. Ha detto, lei c'ha 2 figli naturali e 2 figli adottivi, e ha detto che il primo bambino l'ha salvato da una fabbrica dove lui aveva 4 anni e aveva perso i suoi genitori ed era proprio uno piccolo schiavetto in questa fabbrica di mattoni, dove lui a 4 anni doveva caricare questi mattoni, era una cosa molto pesante come lavoro, e ha chiesto alla persona che se ne prendeva cura, diceva, come mai questo bambino? Dice, no, sta qui perché i suoi genitori mi dovevano dei soldi e quindi adesso lui, fin quando non ha pagato il riscatto di questi soldi che i genitori dovevano, lo faccio lavorare. Allora lei che cosa ha fatto? Da donna generosa che è andata dal proprietario di questa fabbrica e ho detto, voglio pagare il debito di questo bambino e voglio adottarlo. Per cui ha detto che dopo qualche giorno il suo producer, la sua produttrice, ha suonato alla porta e gli ha portato questo bambino che aveva un piccolo calzoncino e in un'altra busta aveva un paio di scarpe di carta. Allora lei se ne è presa cura e oggi questo ragazzo che ha 18 anni è un ingegnere nell'esercito ed è cresciuto, ma voglio dire, lei ha detto questa storia non solo per la bellezza di tutto ciò che, ribadisco, mi ha rapito, per questo non riuscivo nemmeno a tradurre, ma anche dal fatto che ha detto che questi ragazzi che lei poi adotta vanno negli orfanatrofi e raccontano queste meravigliose storie, raccontano quanto è bello cercare in qualche modo di trovare l'amore anche nelle persone e anche nelle persone che in qualche modo ti hanno in qualche modo fatto del male. Quindi adesso ci racconta della seconda. Ok, do tell us a little bit. No, e ha detto la cosa bella, che è bellissima, che questo ragazzo, adesso ci facciamo dire di nuovo il nome, in Pakistan, in Urdu, la traduzione del nome di questo ragazzo è pazienza. What is the name of the boy you adopted? That means patience? Sabir. Sabed. Sabir, S-A-B-I-R, Sabir. Saber. Saber, S-A-B-E-R-R. S-A-B-I-R. Yes. Saber significa pazienza in Pakistan, in Urdu, e quindi Saber è questo suo primo bambino adottivo. Ok, let's talk about your second foster child. The second one, he's so naughty. He was 7 when he was brought to me. These 2 boys found him on the street. He was living behind a freezer for 1 year. He was living where? He was living behind, you know, these outside the shops, there are these freezers. So he would sleep behind the freezer. 1 year he was there living behind the freezer. He was abandoned.
He was brought to me and his legs had been burnt, his tongue had been burnt. He couldn't speak because of his tongue was burnt so badly. But that first day, you know, when I was cleaning him and giving him a bath and teaching him good touch, bad touch, there was a spark in him. And he is still so naughty and so sparky. Now he has been through speech therapy, so he can speak, you know, and he can speak pretty well now. He loves to dance. And you ask him, what do you want to do? He says, I want to be in the army. And he has this attitude like this, you know, he walks like this, like that. He's just too beautiful. And yeah, no, they are my pride. Okay, let's look again for your second. E dice che il suo secondo bambino adottivo era un bambino che era stato picchiato e malmenato da sempre e aveva dormiva, pensate, in strada dietro i negozi dove c'erano i freezer, quindi i frigoriferi, immaginate i frigoriferi che mettevano dentro, che magari producevano calore, e lui ha dormito per 7 anni dietro questi freezer in strada per avere un poco di calore. Allora gli è stato portato questo bambino, lei l'ha adottato e dice che questo bambino è molto spiritoso, è molto carino, gli piace ballare e dice che gli avevano bruciato la gola, la lingua, scusate, aveva la lingua bruciata. Allora lei che cosa ha fatto? Quindi non poteva parlare. Lei che è un'attrice l'ha portata dal logopedista, hanno insegnato a questo bambino come parlare e dice che anche lui adesso vuole entrare nell'esercito. E quindi anche questo diciamo che... what is the name of your second child, foster child? Azad. Azad. Okay. Means freedom. Means freedom? Yes, freedom. Che significa libertà. Che bella cosa, wow. You know, it is not enough. I learned service. I used to do service to children for myself because it helped me feel good. Now I realize I have to do service to myself. I have to take care of myself first, but it's not enough to just live for yourself. The trees don't ask you, Gaetano. They give you oxygen. Whether you ask it or not, they give it. The mountains don't ask you. They give you water. They give you streams. The rivers give you water. You're not asked, Gaetano, you want water? Nature just gives you. The earth gives you food. So you don't ask someone, do you need something? No, you give. You have to have enough for yourself first. First, you have to take care of yourself. And then you don't ask, you give. Whether you want to give to animals or to human beings or back to nature, to the environment, but you must give. And that is a circle of life. And that is how you enrich your soul. And I believe after I die, just the way I had 2 children in my stomach, they don't remember that life in my stomach. When I die, I won't remember this life here. But what I did with my sons while they were in my womb made them strong for the world today. What I do with my soul now is going to make it strong for afterwards. And I know I must take care of my spirit and I must give in order to strengthen myself and this connection. We are one. If our bodies are stripped, all of these atoms and energy and ions, we are actually connected, and you can feel it when you are still and you are quiet. You can feel the connect. And I know that it is important to take care of my spirit, but to also serve the spirit I'm connected to of the earth. Otherwise, I will not be ready for whatever journey my spirit is going to be going on. Amazing, 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 Nadia, amazing. Ha detto, io devo prendermi cura di me, ma io sono anche a servizio delle persone. Io sono stata e sono tuttora a servizio dei bambini che hanno bisogno di me. E io questo lo faccio per arricchire la mia anima, perché quando sono andata dall'altra parte ho lasciato qui 2 figli che sono vissuti nel mio grembo per dare loro la vita, ma li ho lasciati qui degli uomini che sanno poter vivere la vita sulla terra, ma ho anche
arricchito la mia anima, perché quando andrò di là è questo quello che mi viene richiesto. Che cosa hai fatto quando sei stata sulla terra? Hai arricchito la tua anima o hai solamente fatto cose che invece erano solo cose materiali? Questa è Nadia Jamil per voi questa sera. Thank you, Nadia. You are just like a great gift, and I'm really hope that you can be with us again one day. Always, always. I belong to you. Thank you. Nadia è stata una scoperta questa sera, ma io già la conoscevo, è stata una grandissima, grandissima ospite, sono molto contento. L'unica cosa che mi dispiace è che c'erano poche persone a guardarci, ma pochi ma buoni, come diciamo, sono le persone che sentono il bisogno di poter stare insieme e non parlare solo delle tematiche che parliamo solitamente su Bridges, ma anche dell'evoluzione, dell'amore delle persone, di come si cresce insieme, e quindi questo è il nostro messaggio sempre. Nadia, I really wish you the most amazing, amazing time. Thank you, thank you, thank you. I can't wait to come to Cambridge and hug you. Yay! Take care. Thank you. Bye-bye. Grazie. Bye bye. Bye.